Mbukeli kungatshelo gwitsho uboyazi ukuba thina sityile emfeneni sityhudisa kumqinwa sicondobe kumtyilibilizi kuba kaloku sinibambele siniphathele amanqaku anishiyayo. Jonga kaloku mabatho makhelwane besithi bayaqala uyiva ube wena selusazi ngoba kaloku wena uqala usuku nathi apha ekhaya Jikelele. Mhlawumbi ke sowusitsha zintambo ngoko ke masijonge ngqo apho kufele khona ithola. Ndimlo ke ukholosa kalubisi uMadla ngothi ndihamba nayo inzwakazi yapha kwamageba umamtshali. Umamtshali impela yimi lo kodwa ke owakwamwali. Mbukeli njengamanje sidikadika ihora lesibili lohlelo lwakho Ekhaya Jikelele asigaye lomphako. Angithi manje phela sesiku SABC Plus noma nje ngabe ubambe uline esitolo lapha ngakini vele uvula i-app yakho uzosithola na kanjani. Akuthi noma usemcimbini mbukeli uma usukhathele nje ukuhlaba ingoma uthi kumele eceleni uvula i-app yakho ubukele eziphalaphala zeintokazi ezithi. Sisakazela wena futhi nje siyakwethembisa ukuthi angeke sikuhlamuke. Singabandawonye phela thina nawe. Njengamanje ngemukela njengoba singena ke ihoreni lethu lesibili ake sibheke indaba ehamba phambili. Inkantolo yasePulukwane eLimpopo iwahoxisile wonke amacala abekwe abalisa abahlanu abasolwa ngokubulala abaholi ababili be-ANC kumasipala waseMukgalakwena eMukupane. Iqela loMzantsi Afrika lamadoda leqakamba lizawudibana ne-Australia kumdlalo walo wesibini wendebe yehlabathi yeqakamba ye-ICC eNdiya namhlanje. Sawubona mbukelo omuhle noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela ekhaya Jikelele ikhaya lemfudumalo siyakwemukela ngeyifudumela izandla bize ex yakho induna umthatho ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsombuluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba ayinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Masiyambe ngenene si Ekhaya Jikelele masihlabela mgama ke mbukeli inkundla ephakamileyo yasePulukwane eLimpopo ihoxise amatyala wonke wabo bahlanu batyholwa ngokubulala ngongenalisini iinkokheli ezimbini zeqela le-ANC kamasipala waseMukgalakwena eMukopane. Ijaji uGeorge Patudi uthe unobangela wokurhoxisa lamatyala kungenxa yokuba umbuso ubungekalulungeli ukuchophela elityala. Abashushisi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa bathi bami ngomumo njengoba bezothula izitatimende ezahlukahlukene zabanye abasolwa kuleli cala. Ukhonjwa kwendawo yesigameko sobugebengu kwenzeka ngenkathi abasolwa bethathwa beyiswe endaweni yesigameko ukuze bacacise ngokwenzeka. Kanti ke mayelana nommangalelwa wesithathu kanye nowesihlanu umbuso uthi unezitatimende ezesexwayiso kusenjalo kabameli bayiphosela inselele ezitatimende zokuvuma ezitatimende zokudalula okwenzeka endaweni yesigameko kanye nezitatimende ezesexwayiso. State is now at a point where we want to present the various statements made by the accused persons. The state is in possession of a confession as well as a pointings out made by accused number 1. The state is also in possession of two confessions made by accused number 2. The state also intends to lead evidence on the warning statements of all the accused. As far as the confessions are concerned, I've been informed by Mr. Ramusipele that the admissibility thereof is being challenged on various grounds, which they will in due course advance. And that applies to the pointings out as well. As far as the warning statements are concerned, the position is not yet clear. I'm yet to be informed by my learned friends what their position is regarding the warning statements. But be that as it may, the state will request that one trial within a trial be held regarding the admissibility of all these documents as the evidence is interlinked.
Abarhanelwa abasithoba abajongene namatyala okuncedisa uThabo Bester abaleke entolongweni bajongene namatyala ngoku angaphaya kwama-34 oku kuzemva kwamatyala amatsha athe ongezwa. Ukanti ngoku ugqirha Nandipha Makudumana utshotsha entla njengomrhanelwa wokuqala. Ummeli kaNatasha Jansen ogcine ekhululwe enkantolo yemantshi eBloemfontein uthi bafuna ukumangalela umbuso. uJansen, uThabang Meer kanye noMoiketsi Ramolula bakhululiwe namhlanje kulandela ukuthi umbuso uhoxise amacala akade bethweswe wona. Laba bobathathu ababeyizisebenzi ze-G4S bathi umbuso udlale ngesikhathi sabo. We will be taking instructions from Natasha, Miss Natasha, and possibly we might just consider the civil action in this matter. Udokotela uMagudumana akavelanga enkantolo kanye nabanye abasolwa. Ummeli wakhe uthubikile izolo ukuthi akaphilile kodwa waphoqwa ukuba aye enkantolo yaseBloemfontein. Kubikwe nokuthi uMagudumana uqulekile esitokisini eScape Park Road. Not just taken to court by force. I've not yet received instructions as to, the amount of force that was exerted and the conditions that prevailed as she was moved from the correctional center to court. I'm yet to receive instructions. uBester useqinise ithimba labameli bakhe ngo-advocate Zandile Mshololo beno-advocate uDalimpofu. Ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku Jikelele sexwayise ngokuthi kungase kube nemiphumela engemihle ngenxa yokwehluleka kwamanye amabhizinisi kahulumeni ukuhambisa imibiko yezimali ePhalamende ukuze sicubungule. Ngokomthetho umbukeli bekumele ngabe imibiko yezimali sisePhalamende phakathi nezinyanga eziyisithupha ngemva kokuphela konyaka wezimali. Kulamabhizinisi ke kahulumeni kubalwa kuwona iSouth African Airways, iSA Express, iDenel, iAlexco kanye neEskom. Ihhovisi likaMcwaningi Mabhuku Jikelele lithi ukwehluleka ukuhambisa lembiko kusaphambili ke noma akusi phambili ukusebenza. If for 3-4 years no financial statements have been submitted, who knows what's going on there? Anything can happen. You might get to a point where somebody says, no, this particular entity owes me billions. You're not going to say yeah or nay because you don't know. You didn't have any record. You don't have any point of reference. It makes it difficult for everybody in the system. Inhlangano esakazela umphakathi iSABC ithi yize inzuzo yayo isithe ukusimama kuleminyaka eyisikhombisa edlule kodwa ilahlekelwe imali eningi unyakeni wemali odlule. Yize sekwenziwe imizamo yokwenza isimo sezemali sibe ngcono, lokho akubonakali embikweni wezemali womsakazeli womphakathi. The Auditor General of South Africa yesterday reported here in this committee that the SABC has experienced a 1 billion rand loss in its finances. Ungakhokhelwa kwamalayisense ethelevishini kuyaqhubeka nokukhathaza njengoba izinga labantu ababalekela ukwakhokhela lingaphezu kwamaphesenti angama-80. SABC does not only invest in buying and acquiring and commissioning content, it also invests in terms of infrastructure in ensuring that the TV that each and every person watches has a signal, and that signal comes at a cost in itself. So the issue of the license fee, whilst it's a nominal fee, it goes over and beyond what people may think the SABC is currently able to do. Amalungu ePhalamende atshelwe ukuthi ngesikhathi kusalindwe umthethosivivinyo mayelana nokuxhasa iSABC kudingeka amasu okuguqula isimo sezemali somsakazeli womphakathi. Siyaqhubeka nokushuba isimo eGaza emva kokuthi ke namhlanje kuusuku lwesithupha kuqubuke impi phakathi kwezwe lakwaIsrael kanye nePalestina. Inhlangano zomphakathi kuleli zibamba impikisho emadolobheni amakhulu wokuzwelana phela nezakhamuzi zasePalestina. Kube ulunye futhi usuku olugcwele ukwesaba njengoba iqhubeka impi phakathi kwezwe laka-Israel kanye nePalestina. Bekuzwakala izixhumaneke njengoba udlame lushuba kakhulu kunakuqala, abantu bebaleka emakhaya abo beyofuna izindawo zokukhosela. Actually, we feel here that Israel is
gradually trying to ban telecommunications companies and disrupt telecommunication services in Gaza so that a genocide and bombing and wiping out of entire neighborhoods. Kusenjalo kubanjwe imibhikisho eyahlukene yokuzwelana nezakhamuzi zasePalestina emadolobheni amakhulu akuleli okubalwa kuwo iKapa, iGoli kanye naseThekwini. Lezi zakhamuzi zinxusa uhulumeni wakuleli ukuthi angenelele. It is an apartheid regime. The apartheid regime of Israel has made its intention clear, where there's a blockade of Gaza, there's a blockade of the West Bank, and they're bombing the people, and hundreds have died, close to 1,000, including hundreds of children. We need to use the multilateral organizations. We need to use the UN. We need to have the Special Committee Against Apartheid in the way it existed during our struggle against apartheid in this country. We need a protection force. The South African government must stop those South African citizens from joining the Israeli occupation forces. Lemibhikisho kuhlelwe ukuthi ibanjwe njalo ngoLwesithathu kuze kube luyaphela udlame phakathi kwalamazwe womabili. Mbukelisi qoqa lapho ke indaba ehamba phambili kuleli hora kanti njengamanje sothi nje kequ ngaseyitolo mengabe sibuya sisasekhona ezemidlalo zikhona ke nevakashi ezisivakashele ngizwa nje sekunuka kamnandi. Ewe kaloku apha ekhaya Jikelele sinesiqendu sethu ethi zibondiwe apho kaloku simema abapheki ukupheka okanye ukutya kudlala indima ebalulekile ezimpilweni zethu. Awukwazi uyiqala imini yakho ngaphandle kokuba mhlambe ube nesidlo sakuseseni i-breakfast. Kukhona i-breakfast eyondlayo ezesiswini kube khona i-breakfast yendlebe lethi nasinayo apha ekhaya Jikelele. So ke sinodwende oluzobonisa ukutya kwaye nawe mbukeli ndiyathemba into okubana nje akho load shedding apho khona kuba siyathanda into okubana nawe xa sinomdwendwe lwethu oluphekayo nawe uhlanganisa i-recipes zakho ukwazi upheka. Yes now kodwa kwamanje mbukela sithiqu eyitolo siyabuya ngemva komzuzwana ungalingi uphuthele hlala kanjalo ungalingi ucofozele yonke inobo. Sipho sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele njengoba ke bengiwethembisile ngaphambi kokuthi siye eyitolo ake singene ke manje eindabeni zezemidlalo. Ama-Proteas azobhekana neAustralia emlenzeni wesibili womqhudelwano wendebe yomhlaba kwelasendiya kusasa. INingizimu Afrika izoba nokusithemba emidlalweni wayo wesibili wendebe yomhlaba emva kokuqala kahle lomqhudelwano. INingizimu Afrika engena kulomdlalo kubhekwe yona ukuthi inqobe emva kokubhetha kahle emidlalweni wayo wokuqala. It's certainly not about me, but about, you know, as you mentioned there, the grit and determination that the guys showed. You know, something that we often reflect upon is, you know, what are the conditions? What are our best options according to the conditions? And I think that was pretty much a perfect day, breaking records, opportunities to score 300s, doesn't come around every day. IProteas iyabaza umgozi beqembu lase-Australia. They're going to come out firing. Knowing their personality, it doesn't take them away from their style of play. They're going to come harder. So what is our response to that? Our response to that is really trying to stay in our bubble of process. And I know I'm sounding like a stuck record here, but that's certainly been our language. It's not necessarily fighting fire with fire. It was, what is the identity of the South African team? Elakuleli lizothembela kubadlali abafana noKagiso Rabada, uLungingidi kanye noGerard Coetzee ukuthi benze umehluko kulomdlalo. Umqeqeshi weqela lamanina lamabhokobhoko uLouis Kuhn akawuvali umlomo imincili yeqela lakhe eliza kuba inxalenye yetumente yokuqala ezimbalini yebhola yombhoxo nekulindeleke iqale ngenjiqukuqa yangomso. uMzantsi Afrika ke uza kwamkela amaqela amathandathu eKapa naseStellenbosch xa ke beza kudlala imidlalo kwimpelaveki ezintathu ezizayo. Amanina ke omabhokobhoko aza kusungula iphulo labo ngakwiqela laseScotland kwidolophu yaseStellenbosch ngolwesihlanu. Again, just hugely excited about the opportunity to be part of this wonderful tournament and wonderful initiative. So the girls, I think the main thing now is for the girls to freshen up and recharge the batteries. We'll take the foot off the pedal next week in terms of physical preparation. And now it's all about, you know,
being mentally ready and doing our analysis work on Scotland, and then Friday, taking part in this first inaugural WXV tournament at home. Intombazane eneminyaka eyi-17 ubudala yasemjondolo indokwenza eGqeberha manje ke isiphila impilo engcono kakhulu eSpain. Usinazo Ntshotha umdlali webhola nekhono odlalela iqembu leCity Lads Ladies usetholeke umfundaze webhola eSpain. Ngesonto ledlule uNtshotha ulibangiseke khona le eSpain kanti phela wabonwa ngabahloli bethalente leLa Liga okuyiliga ekhokhelwayo yaseSpain. Uzolani moya ke uyenaba. Usinazo Ntshotha ngumdlali webhola ekhatywayo ofuna ukuzenzela igama kulomdlalo kwaye sele edlale imidlalo emibini kuBanyana Banyana. Kodwa ngilishwa zange athathe inxaxheba kwindebe yehlabathi yebhola ekhatywayo ibisingathwe lilizwe laseAustralia kunye nelizwe laseNew Zealand. Lo mdlali uthi ngoku ufuna ukuzenzela igama kwilizwe laseSpain apho aza kufumana ithuba lokufunda ngebhola ekhatywayo. I feel very proud of myself. I feel like thanking God for everything he has done for me, for the gift of football that he gave me first. Injongo zethu ke thina sile liqela leCity Lads likuqinisekisa ukubana phuhlisa abantwana abazawukhula bangakhuli nje baphelele apha eMzantsi Afrika. Nomzali wakhe umqhwabele izandla. Ndiyavuya kakhulu but ngandilindele uba izawuenda pha izofikelela kule nto because sinazoqala nje emncinci wakhaba ibhola wakhaba abantu bazofikelela kulela nto uzisebenzele yena ngokwakhe. Iqela lakhe iCity Lads lime kwindawo ye-12 kwiPremiership log kwaye bashekelwe imidlalo emihlanu phambi kokuba kuqukunjelwe ileague. Nguzolani moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Xa sijonga kumdlalo wentenetya, abaququzeleli be-Australian Open baqinisekisile ukuba intshatsheli evunye kwisihlandlo singama-22 uRafael Nadal uza kudlala kwitumente yonyaka ozayo eMelbourne. Lo mbono sihlanjiwe ke bengekho kwimidlalo yangaphambili ukususela unyaka uqalile ngenxa ke yokonzakala kwesingqa. Xeshikweni intshatsheli yaseMelika uBen Shelton ubambise ongezantsi intshatsheli yaseTaliyana uJannik Sinner kumjikelo wesine Masters China. You always get your hopes up because you want people like Rafa to be here, and he particularly is someone who loves Australia, loves playing, is very well liked by everyone, liked by all the staff and that too. So pretty excited to see him hitting and feeling really good about it. And obviously there's still a bit of time between now and January, but if he stays healthy, that's important. But so far the early signs have been really good. Laze lafika ke mbukeli loxesha esilithanda kakhulu elo lixesha lokuba sijonge ezimbizeni. Namhlanje ke siphekelwe nguchef Ukhonaye, yena ke wazalelwa phaa eTinarha eMpuma Koloni, wenze izifundo zakhe kwidyunivesithi ephakamileyo eVarsity College, emveni koko ke waqhuba izifundo zakhe zokupheka, nto leyo ke eyaxhalabisa abazali bakhe. Njengoko ke mbukeli uthe bebejongana ke mbukeli ukuba unyana wakhe kutheni nje esekitchini. Ukhonaye ke ulapha estudio uza kusibonisa ukutya akuphekayo. Ukhonaye masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini ngokuba usindwendwele kwaye ke usindwendwele uphethe ukutya apha ezibondiwe. Nkosi ndiyabulela sisi wami kuba ndibe lapha namhlanje. Uthi abazali bakho babeka ngawomane bathi noche asoze kaloku thina sibe nonyana opheka ekitchini njani. Bathi uyofundela into luzayifundela upheka ntoni kona sesiphe sisikolo yakuso. Exactly, so kwathiwa hayi ke ndathi ngicela uye eCapsicum apho ke ngoku sendi lecturer khona. So I think ngoku baye babona ba ikhona lento uyakwazi uphangela ungumpheki. So yeah, kwahamba ngolo hlobo ke. Wow, ungathi mhlambe because abazali nabo babe nexhala into banayibo ungabe kanti wenza ingeniso uyaphila ngokupheka, kwenze kanjani into bana batshintshe ingqondo zabo, ufikelele njani siyaqonda ba bathe xa bebona ba wow you making a living kwangona benqwala inhloko bethi ewe siyavuma, wenze njani into bana utshintshe ingqondo zabo? Ingathi mandithi babona ngosike ndiyophangela eMelika, ndathi ndohamba eSouth Africa ndaye eMelika bathi ya
hayi ke sayibona ke ngokulento wawuyifundela ba xa upheka kanti uyakwazi uhamba around the world wenze lento uthi uyayithanda. So I think kulapho babona khona ba okay ikhona into ozayivuza apha. And usathi into kumana uhamba ngamazwe ukwazile into bana usebenze nabapheki abakuludidi oluphezulu abafana no Matt Manning no Nelly Anthony. Khawusichasele nje ngolo hambo kwakunjani? Kwamnandi kakhulu ke apho because ukusebenza kwami uqala no Neil Anthony no Matt Manning dances a student gogo. And then ke apho eCapsicum banento yokuthi xa uyi-chef uze ufike i-chefs okay sifuna i-student esizawupheka nazo esababonisa okay kule nto ungena kuyo uzawungena kwinto enjani. So ndaqala apho usebenza nabo ndandogqiba nokufunda ndaphinda ndasebenza nabo ama-kitchen abo sebene-restaurant zabo ngoku ezinkulu eKapa. So yaqala ngolo hlobo into yami yokusebenza nabo. Wow, wantingela phezulu waye ko-Florida eMelika. Senditsho into ethi nyani amazwe asentshona asilambela isandla salapha eAfrika. Ungathi mhlambe xa ufika phayana ungumAfrika i-reception ibinjani kwinto zokupheka kuba siyazi thina into babane cousins zabo nathi apha eAfrika sigxile kwezethu yaba njani i-reception? Uyabona into ye cuisine yase-Africa into endizawuthi ndi-passionate ngayo kakhulu. Into endathi ndifike eMelika ndathi ndicela uqala i-conversation ngaloo nto uthi nase-Afrika siyapheka siyatya siyakwazi upheka sinezinto njengokutya ndize nako namhlanje ibonisa indlela onopheka ngayo izinto onazo endlini but uzibeke kwi-world stage manditsho. So ndathi ndifike eMelika ndabe ndibaxela sinento esifana nomngqusho into bangayaziyo. Ndiyakhumbula umphathi wami ndamenzela umphokoqo ngilishwa ke abanamasi eMelika. So kwafuneka ndisebenzise i-buttermilk zikhona but amasi abawenzi abasengi nokusenga basenga but amasi into bangenayo. So kwafuneka ndisebenzise into ezifana ne-buttermilk into ezikufuphi kwamasi. Ndathi ndomvisa loo nto wathi nitya xa bekutheni into nje ndabe sithi siyayitya nje wayitya iyodwa okanye itye mhlawumbi ke njengoba ndifika lapha eRhawutini ndiyabona uba umphokoqo into etyiwa nenyama. So into ezinjalo izinto abazifunayo koomamelika nakoomaEurope bafuna ukwazi uba sitya njani and yohluke njani kwinto abayiqhelileyo bona. And kumnandi and ke njengokuba usuke entshona njengoba usitsho uchaza into yobana apha eAfrika sine-cousins zethu kwasentshona banazo nawe ndiqinisekile into yoba uthe xa ufika kwanento ozifundayo wazifumbatha epokothini wathi xa ufika apha ekhaya wathi le ndiyayizithi thatha ndithi fafa apha ekhaya. Ungathi mhlambe zintoni othe wazeba waqonda uba uzithandile kulamazwe ubuhambahamba ku asentshona was incorporate kumsebenzi wakho? Into ezininzi ndizawuthi eyona nto endiyaziyo is that i-ingredients eyona nto yokuqala mhlambe ezawuthi yohlukile xa sijonga iMelika okanye amanye amazwe nathi. So into endayithathayo yindlela abapheka ngayo ndadibanisa nezinto esinazo thina ukuze ndihlanganise loo mazwi ndithi okay eMelika bapheka ngohlobo kodwa thina sinenyama enje masihlangane eplatini senze into enje. Chef uhambile inyawo zinodaka sentshe buncinci bakho ndingathi into yobana ungumakhwekhwetha because for you ubangaba mhlambe ureache istage sokuba ube ngujudge a whole judge hayi umklokile live. So khawusele thuphe kwi-competitions oye wazibandakanya kuzo uyijudge and ndiyarhalela ukwazi into yobana mhlambe kwezi competitions ezihlukileyo yintoni incakasana othi jonga xa uyijudge uyayijonga yintoni oyijajayo kutyeni? Yabona into yojudge i-competition yinto endiyithanda kakhulu ngoba ungabanika abantu babe bayi-10 ingredients ezifanayo uthi yenza ikeyiki enje izawuphuma zonke ezohlukile. So into endiyijongayo kwamaxesha aninzi xa ndikwi-competition ndifuna ujonga uba ubunguwe ndiyawubona eplatini na ngoba ilula into uba uthathe neyiphi na irecipe uyenze but ubunguwe ndifuna ubobona eplatini. So yiyona nto endiyijongayo xa ndijanje okay ndiyakubona uba umntu onjani ingaba apha eplatini ndiyakubona na. Khawuzijaje leke ngoku le ozenayo khawuzijaje because ngaqhuma kubasiwe ndiyaliva ivumba ndiyalirhogela intle into ozele nayo khawusele thuphe hey ndase ilandoni inoba ilandoni inoba inobula phakathi ayinayo ke into elula gqithi cha njengoba bendisitsho ukuthatha uhambe elizweni uthathe indlela abapheka ngayo abantu uyidibanise nento esinazo thina apha eMzantsi Afrika. So umzekelo apha phambi kwethu sinento esithiwa yi-croquet. I-croquet usually into bayenza ngerice bayipheke nento mna ndenza ngomngqusho omhlophe. Hayibo so ilamngqusho ilamngqusho omhlophe ewe yenza ngomngqusho omhlophe kunye nee-mushrooms ndiyazithanda ke ii-mushrooms zohlukile zininzi and zine-flavor zazo and then inyama lena
yabona ke inyama into ngizawuthi into endiyithanda uyipheka le nyama ngendlela ndinithanda ngayo ndiyipheke for 16 hours supposisa 16 hours slow cooking for 16 hours iqale izolo ndayipheka kusasa ndazoyigqiba kubibe nje kunye ne sathi ke sathi into chili mayo mayonnaise ene chilies endiyenze ngokwami nayo ya masitsho so xa uthi inyama uyipheke for 16 hours because siqhele la mqhotho ba fra done lena ingathi igratiwe bekuthena umuntu asubuyizilele uyabona inyama kwi 16 hours inyama iyadependa ba ufumene mhlambi nomlenze unentamo nantoni kulo nyama ngoba each ye pieces zenyama ziphekwa ngokuhlukeneyo nje busithi into ekhalo siyaziba isteak siyazibeka nje sihambe lena izothatha ixesha ngoba isuke ezimbanjeni short rib isuke embanjeni so inyama ekufuba embanjeni ifuna uthatha ixesha kuze ithambe because uzayiva xa soyiva ndifuna uyive uyibona ba xa ifike emlonyeni iveli izimele ngabikho emlonyeni supposisa iyaziginya ngokunokwayo ile kumkani shinisa ba well xa bekufuna mntase ke ngokuba kufumana phi befuna le nyama ye 16 hours nje nezinto ezimnandi ozanayo usuka pha eMelika ilula ku Instagram yona ndawo ndifumaneka kuyo @chef_ukhonaya simple uyandithumelela iDM undixelele lonto noba une party ungandibizi for umncwabo awuyimengcwabeni andingeni leyo bethuna because emncwabeni uzalindela iplate ngathi nifuna 720 colors emncwabeni umna zakunika iplate enkulu ukutya kube incinci but iflavor ibe khona ibe sathi fine dining xa sibiza chef ukhona masibambe ngazibini enkosi ngokuba usindwendwele ekhaya Jikelele sikunqonele lokuhle kumsebenzi wakho ntinga ntakandini uhambe lonke lamazwe usenza lo msebenzi umhlubentsayo enkosi ndabulela right imbukeli ekhaya Jikelele lo ke besincokola naye nguye uchef ukhonaye nobethetha nathi ke malunga nohambo lwakhe lokupheka kwaye ke ude wasiphekela bukeli mna nisazawutya le nyama ye 16 hours ungaqusha laze ubukele ekhaya Jikelele siyabuya Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. uMac Manaka ke yimbongi ezalelwe eSoweto odume kakhulu ngemibongo yakhe ethi if only in time and flowers of a broken smile. Uninzi ke lwemibongo yakhe iye yaguqulelwa kulwimi lwesitayela kunye nesijamani. uManaka ke sele ewele imida esenza ke imibongo yakhe kwiminyadala eyahlukeneyo kumazwe afana no Spain or Cuba o Jamaica kunye naseLusuthu. Ukani ke sinaye namhlanje kwizindlu zethu zosasazo. Mac masikubulise sikwamkele inkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Sanibona. Ninjani? Siyaphila ninjani mase? Siyaphila. Ngaphambi kokuba nje sihlabele mgama sive banzi ngomsebenzi wakho wokubonga. Ungakhe usichazele ngawe ngubani uMac? Yazi I think i-answer lula ukuthi ke nna maakumele ka ke fa phukutse mphatlhelele kgotlo la shepelang bošigo motšhegare ke tšhabalo ke namana ka mokone wa ntšhidikgolo mailo go phala mokone wa elatlhantlagane wa topana o humale ka dinala how we frostana you know when you understand it maybe frostana le ndaba that's who Mac really is kahle you know yeah, to be honest, because it's Tagazulin Situ, that's where we find most of who we are, more than anything else, you know? So good thing is good thing, so it's a bit of an impossible mission because it's a process, Linda, because you try to be better than what you were from before, you know, but it's Tagazulin, Wow, that is profound. And then the eternal into ichaphazela into yokubana meaning that oyena Mac kulo owayikhona ngaphambili and xa uthakazela kakade ubiza abo babehambile iziduko zakho wenu and you are reliving those experiences you are reliving their memories njengokuba uyimbongi powerful and I mean ngaphambi kokuba sihlabele mgama uthetha ngokunto bana uyazithakazela how important is identity to you as imbongi? Well I think as umuntu nje kahle you know identity ya gago is very important in a sense ya gore wa melozazi ukuthi uvelaphi right and wazi
ukudevelop sometimes it can be a bit tricky ngaleyo ukuthi uthola ukuthi abanye abantu abazi ithakazelo zabo kodwa emoyeni ziyakhulunywa le ndaba ezikanje, you know, and that's why we have isangoma, we have inyanga, you know, into ezinjalo that can help you trace your lineage to a large extent, you know. I mean, these are not from an African perspective, if anything. Doctor, and these are people but tsebang menyetlo e itseng amasiko a itheo what you have to do to actually retrace yourself. So now, as a human being, it is imperative to understand you come from a people, you don't come alone. Lento yokuthi yimi ngedwa ngazenzela mina ayikho le ndaba, you know, because singabantu abaphuma ebantwini. I am because we are umuntu ngumuntu ngabantu in essence. Uyaqonda la way, and then in that regard your identity becomes embedded within a people, but you as an individual, we welcome this. There's a difference between individualism and individuality. Individualism ucanga ukuthi uwe uzenzele kuphela ngathi awuna abazali bakho umama nobaba ngapha nangapha, you know, umoya nemoya ngapha nangapha, and individuality says express who you are, and we welcome you in your differences. In our differences, that's why we are stronger. Our identity in essence unity, especially the family unity more than anything else. Yeah. Amazing. Kuyaphawuleka into yobana imibongo yakho iye yabe kanti iyaguqulelwa kwiilwimi zaphesheya, iguqulelwe kwisi-Italian and also nase-Germany. Ungathi mhlambe kwenzeke uba kufikelele njani, unobangela woko ibintoni? You know, my sister, you know, those ones are not, they don't make me feel proud per se, you know, because ngasiguqulela futhi ngelimi zasekhaya, if anything, right? Especially Flowers of a Broken Smile. Basiguqulele ngesiXhosa, leka Sesotho sa Leboa, and we just launched that right now, actually, in the beginning of the year, 27th April. You know, in that, I think it is imperative ukuthi we teach ngamalimi wethu wayibona njalo. In our languages you find a lot of our mannerisms and cultural mannerisms ukuthi kwamele sibehave kanjani, sithithane kanjani njengabantu, you know, and you find a lot of our cultural nuances khantle komalimi arona wabona. So I know ukuthi nake mosotho so jano I go back and forth mara because I'm aware gore Kidula ko South Africa, right? And as a black person who lives in South Africa, ukuluma ama language atize, you know, not just one. We're not monolingual as white people would have us think. No, we are not. We're actually multi-diverse, and in our diversity, that's where our strength really lies. So wamele sazi ukuthi sikhulumisana kanjani. Now le imbongi lezi ngaziguqula in our languages so that we can actually have these conversations and have people who are well versed to talk, to teach, and to deliberate these poems and to actually have people that think independently, that think for themselves, because that's what poetry does ultimately. You know, it's stretch language, and ukubonisa into eziningi ngaphakathi kwe language yakho, ulimi lakho, ukubonisa ugogo nomkhulu ngaphakathi kwelimi lakho, you know. So it's the most beautiful thing for me, to be honest with you. Now le ukuthi yaguqula ngesiGermany nase-Italy man, you know, kimalimi look, I'm grateful, and you know, and I respect that. But like I was saying earlier on, because right, I want to be better than I was before, and the better me wants to do what is more significant like Ekhaya, and that has a lot to do ngamalimi wethu, if anything. And it's not just a spoken language, but iyafundisa indlela yokuphila, inhlonipho nako konke osele kubalulekile. Uye wabalela into yobana uzaba part of an event, it dancing out of cancer, ezakuba pha eSoweto Theatre. Yeah. You know, Leo, it's that's a celebration and a commemoration as well for the cancer caretakers. You know, most cancer. You know, my mother
was diagnosed with cancer, and to be in that experience, ishifta perspective 18, you know, to actually have to see this person, oh mama kopela, you know, oh mama pela, to me, unkulunkulu, yeah, kimudimo is God, if anything, you know, slangana, because mama, you know. So in that essence, in that instance, one had to see this person who's been a hero, umina, asokola and whatnot, you know, and this can really, it's a process to get outside, to get out of, but you have to be strong yourself. So dancing out of cancer, in essence, is more celebrating the ones that have managed to have the cancer in recession, right? And to also remember the ones that take care of the people who are or going through experiencing cancer, because chemotherapy, my sister, it's another thing, man, because you see this and you see lomuntu and it is not nice, in all honesty. And when I strong for you know, for this person rather more than anything else. And so dancing out of cancer is exactly that, in celebration, in remembrance, in commemoration, in honor actually of those caregivers more than anything else, and the people who survived cancer, because the cancer is corner everywhere, man. If anything, to be honest with you, in every pocket of our lives we are dealing with the cancer. That's a great initiative, especially kule nyanga apho siqwalasela esisifo somhlaza. Yes. I know that you have prepared a performance for us apho uzawuthi usibongele. Yeah. Now is the time. Ngathanda ndobana nansi camera yakho ufumlise abantu. It's funny. Okay, arbone. Ungashoni langa. Amehlo ami akhathele. Ngiqinise langa. Sekungathi inhlupheko ukudla kwasekhaya. Langa inhliziyo yami langa lamo ungashoni. Sekungathi impilo Ekhaya ayinazwelo. O river inside the sand, where have the waters from the mountain gone? Where, oh where are the love letters from the sky? My feet yearn to drink the wine of days I have never lived. I want to cancer with my mother. I want to carry and hold her. Asibambe lapho. So come on the 29th of October and actually hear the rest of that poem live and direct. Wow, that was quite emotional and profound. Siyabulela kakhulu ngokuba usindwendwele si Ekhaya Jikelele. We really feel honored. And all the best nge 29 October. Qinisekile ababukeli bethu bazawuthi chuncembe bayokubukela. Inkosi kakhulu. Enkosi, my sister. Lo ke mbukeli nguye uMac Manaka. Sidlala indlebe naye ngomsebenzi wakhe njengembongi. Ngoku ke masithi qhwi evenkileni usabukele Ekhaya Jikelele.